Kugara South Africa muna 2025 muno. Dzangova Nharo chaidzo. You know, I was just thinking of it all. Some of my videos I talk about nyaya dzekugara UK. Ndichitaura pamusoro pematex atakangonzwa kuti ku UK kune matex. And there's this other guy who was actually telling me kuti, do you know kuti one room, a 3 meter by 3 meter room, people are paying rent kusvika 700. Is it 700 pounds or $700? But all the same, either dollars kana pounds. That's a lot of money. Do you know kuti kune vanhu vanoshanda mumabhengi vasiri kutambira $300? Do you know kuti kune vanhu vane mabasa vakadzidza vasiri kumutambira masvika half of that mari vari kubhadhara rent? And I wanted to get into these UK conversations, but ndakaona kuti handikwane because unopedzisira wakuudza kuti hauna mbobvira wakaendako. But ini pfungwa dzangu dzaingofunga kuti vanhu vari ku-UK kudhara kuchikoro tanyonziva kuti uyu ana mai vari ku-UK, uyu ana baba vari ku-UK. Taifa nechikafu pabreak taita malunch aya. Even kumba kwaona kuti kwakaiswa jurawo. Unotaura kuvaka dzimba dzeplan. Taingovaka dzimba dzedu dzimwe dzedze ma2 rooms, ma3 rooms edu kwepweta. But waitonyatsoona kuti uyu ane mabereko ari ku-UK. But these days they seem to be a bit of a change. Because munhu anostruggle kuwana 5,000, 6,000 yeCOSI oenda ku-UK. Tichiexpecta kuti paanodzoka kana kuti panongopera mazuva mashoma pane zvinhu zvihombe zvezvo zvakutanga kuputika. But isusu inini mafungiro angu ndekuti zvasiyana nezvakudhara. You can prove me in the comment section kuti UK yakudhara neyanhasi yakangofanana. Like I said in my previous video. Pana vamwe vakazotanga kuti no, UK kutori bho kurutodi. But then also the issues yekuti kana wakaenda wega uri single uri kungoshanda uri 1 mari yako inoperera mabills nemataxes. Kana muri 2 mumwe nogona kuenda mabills nemataxes, then the other one mozotanga kuseva. That's a story for another day. Let me talk about kugara South Africa, because I've been in this country for, this is my takutopinda mam 17 years. So I know the corners, I know corners Joburg, I know Durban, I know Pap, I know zvakanga zviri 2009 chipinda muno nezvazviri 2025 now. Zvakatosiyana. Totally different. 2009 I was earning 550 rand a week ndichitanga kushanda muno South Africa. That was a lot of money. My rental yanga iri 350 rand per month. Ndaisarenda edu room, tairenda space, you know zvekuJoburg ka. So vanhu vangauya kuzoshanda. Ndikuchingorenda ka space kako kake, kanonzi ka space kako. Kanga ari kuseri kwedoor 350. But it was okay. And I could save. And the passport taipiwa ma 3 months. You'd find out after those 3 months ndinoenda Zimbabwe. Nditori grocery, nditori nemachanga bag angu. Park station paipe nditomirira igulaina. Nditoziva kuti bag rangu rimwe riri kupi 3 months. I would save money yekuenda Zimbabwe. Uine hembe dzana mai, hembe dzamudhara, dzevana, uine hembe dzangu dzeChristmas. Zvaitozvikona kuti mukomana ari kubva kuSouth Africa. But nowadays it's different. So I said, kugara muSouth Africa izvezvi Dzangova Nharo. You know, before I came here, I had to take my phone and start to Google. Kuti nyatsoziva kuti chinonzi Nharo chii. Because I know kuti kune vamwe vanhu vashandisa Nharo vari panapa. But chinonzi Nharo ndabva ndaona panapa chindiudza kuti it's an argument. Ndo Nharo. So kugara muSouth Africa, it's an argument. Inharo. Uri kupikisana nani? Uri kupikisana wega. And pauri kuita Nharo, inyaya yekuti uri kuda kuisa ma-facts anoita kuti uone kuti uri right. But in actual fact, uri kungopikisana wega. Because it's clear as daylight. Let me tell you, things are not longer the same in South Africa. Zvinhu hazvichina kumbofanana. Mari yatiri kutambira nemari yatiri kubuditsa hazvisi kuenderana. I've been a pastor akatotora kamatithe ma 10%. Aye kumachechi anonzi ma 10%. Unotoona kuti chechi inogona kupedza mwedzi wese pasina atounza 10% iyoyo. Because muna toona kuti ndikaisa 10% mweya yangu inogona kufa nenzara. Ndikaisa 10% kuchechi zvanga zvibalance. But for those few who are faithful, they'll come and say, mvwe ndizoda kukutendai. Makandimatira paya ndine basa randakambowana mazuva ano. Ndiri kushanda 3 days. Ndiri kupiwa ma 300 rand per day. Mind you, this is a husband to a wife and they've got 2 kids. Vanoda kudya vanoenda kuchikoro. But autambira 300 rand per day. Achiti ndakangonzwa wiki rino ndomboshanda ma 3 days. 369, that's 900 rand per day. According to the black market rate, that's about $45 yaari kuwana per week. Times that by 4, 90, 180, $180 irikutambirwa nemurume mukuru ari kudiaspora akacrossa border ane mudzimai nevana vake 2 vanoenda kuchikoro. Pachada kudyiwa pamba ipapo every day. Pachada kutransport kuti vana vaende kuchikoro. Iyewo anogona kuti haini ndofamba kuenda kubasa kwedu padhuze pamaindastry pacho. Ane rent ichadiwa kupera kwemwedzi. Do the calculations. Yababa ava nemhuri yavo.
zviri kubatana papi? Hausi kuona here kuti takangochinja kwekutamburira, takangochinja location yekutamburira, takangochinja kuti toda kunotamburira kure nekumba, takangochinja kuti zvaimbofamba kudhara but tatojaira masystem acho, tatojaira nhamo yatiri kusangana nayo, so we are now staying tichingoisana nharo. So when you get to a video yakafanana neinoyi, mauri unonzwa kuti hasha kuti no, tito right, there's peace, there's what. I tell you, kuita nharo, but you are arguing with yourself. Sometimes we try to act as if everything is well. We try to show people that happy side of us. We try to show ourselves kuti vanhu vasaone kuti zvakatiomera. I'm a pastor, and I'll talk to other pastors in the comment section or those in ministry. We barely earn $200 per month, especially us junior pastors. Around $200, because on $300, that's $6,000. If the church is able to pay for your rentals and stuff, kubasa, yes, chifundisi ibasa, chifundisi calling, but ibasa, because you work for an organization and it has to remunerate you, it has to pay you. Saka usazote sikamuto chifundisi ibasa, yes, ibasa. And what you want survival and existence yedu aisiye zvatinopiwa iriye zvatinongwavha. You can drive a car at 200,000 uchitambira 4,000 zviri kubva kupande kumwe kungwavha nezvimwe zviri kuitika kumaside. So what I'm saying is, if you can have a hustle yekuti unogona kuita uri kumba kwenyu, zviri nani unotamburira uri kumba kwenyu uchiti hasila uchingwavha uri ikoko, than to be in a foreign country and still hustle and get something but not invest back home. What are you saying? Are you confusing us? Guys, izvezvi cheka one zvinhu zvakatipusha kuuya kuno kuSouth Africa around 2008-2009 paipushwa vanhu. It was the economic environment, inflation yanga yanyanya, zvinhu izvozvo tikaona kuti hakusina mabasa, tauda kunotsvaga mabasa kunze, tikazodi ndokubva tauya kuSouth Africa. Why are South Africa? Because of the push factors. But uri kuno, are you not seeing the same things that pushed us to come here are also the same things that are happening here that should also push us to go back home? Inini kuZimbabwe handidzokeri, handichatozodzokera kana zvazodai pamwe government yazodai. So let me tell you, there's an opportunity for you to actually start planning now. It's never too late to come to terms with the reality on the ground, to come to terms with the fact that zvinhu zvachinja. Ngatiite calculations. You tell me kuti uri mwanasikana uri kuita stay in ndokuti unenge uchishanda pamba pemurungu uchigara ipapo uchidya ipapo handitika, which means hauna rent, but you are getting 3,000 rand. Some are even getting 2,500 rand. Let's talk about 3,000. Yaunonzi unopiwa pamwedzi uri pastay in, hauna rent, hauna chikafu, hauna chakati chokuitira isusu semabosi ako. That's $150 that you are earning uri kuSouth Africa. Uri kuseva mari, uchada hembe, unamai varoda mushonga weBP, uchada uneka mwana, and most of the people unenge une mwana wako kana tutu vana twako tounenge uchitira kuti uzoya kuno kuchite stay in uchengete, tiri kuna gogo, une grocery rekumba rauri kutenga, une zvemwana zvauri kutenga, pa $150 unosara uine mari pamwedzi. Things are not the same. 150 kudhara waiziva kuti the prices were low. Izvezvi katray kenyama kadiki so kari kunzi 70 rand, that's about $30. Kadiki kamunongodya miyo yemanheru zvo zvapera. So my message is to say, when things change, you need to be very aware of what's happening in your environment, in your community. Even a brain dzinonzwa, then don't try to convince us to feel or to see like things are well with you. When things are not well with you, gona kusununguka, gona kuzvionesa wega, gona kubvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Izvezvi ndakagara, so I always talk to my wife and say, hey, tarisaone paFacebook, tarisaone imba iri kwakwana nenge. Hey, tarisaone WhatsApp group ratiri, ona imba iyi, ona danga rehuku rakaiswa, ona danga rembudzi rakaiswa. Then you check number, munhu ari kuSouth Africa, munhu ari kuUK. Then we begin to check kuti munhu chii chaakaita. Now tine team-bound group, ka team chimodo group redu re. Uzinga munhu achiti ndakatenga imba yestand muna 2017, ndikazotanga kuvaka. Ane 5 years kuti asvike paari. So kwandiri now ndakufunga kuti where was I in the past 5 years? Why ndanga ndisingamboone pfungwa dzekuti pane zvinhu zviri kuitika, pane zvanofanira kuinvest.
I was talking to another pastor in Cape Town right now, yesterday. Ndakatanga 2019 here, ndikazotanga kuvaka pa, ndikazodai, achinditumira maphotos, achinditumira videos. And I was like, so these people have been doing this silently. These people have been investing silently. Vanga vachiseva sei? Because ndakataura ndikati inini I'm one of the people vanga vasina kurongeka. Ndakauya ndine pfungwa yekushanda, ndikubva ndashanda, ndikubva ndaona mari yekuroora, ndikaroora ndikatoita mhuri. Ndikubva ndatanga kukwanisa kubhadhara imba full house. Ndikatoona kunge ndawe kugara kuSouth Africa. I didn't have savings. I didn't manage to save. I wasn't investing in Zimbabwe. Shida ndiwe munhu one asuri kuinvesta wanga asina zvanga achiita akafanana neni ngari muSouth Africa. It's a wake up call. This video is a wake up call to say shamarika. Kusvikira rini tichingorarama ka life kekuti tinge chingoisa ma likes nema comments pama photos evanhu pa social media. Kusvikira rini tichingoti vanhu zvavo komana tikuperekedza vanhu kurarama komana isusu Jehovah makati kangano. Kusvikira rini tichidaro. So when you accept that things are not the same in South Africa, rega kuzviitisa nharo. Rega kuya pa social media uchitanga kudefenda UK kuti UK tori bo manje UK kunyange iri bo, but above all you are also American. Above all also South African uri Zimbabwean. And what is it that you have done for yourself that is bringing peace of mind to you? What is it that you have done to yourself, for your family? What's the legacy that you're going to leave for your kids and children's children? So that's nango yangu uchidza made asina zvaari kuita kuti funga kuti paurapo uripo kusvikira rini. Isama time frame. Aunoti ndiri pano pamba panchakorobo pancha driver chikorobo, but by December ndofanira kunge ndafunga zvimwe zvinhu, and taking your salary to invest it somewhere. Kana uri a garden boy uchiita landscaping, whatever you're doing, urucheka uswa, zviudze kuti ndichazviita kusvikira pakadai so. Ita upenyu une ma time frames. Spend less, begin to spend less and invest more. Inini pandandauda unoroora, andamborora mari inoshamisira, ndakanga nditorina mari, zvanga zvakatooma. But you know what I did? I started checking, ndichiona kuti mapepa airtime andogara ndichingonotenga patakishopu ma 5 rand 10 rand. Nditoona kuti pamwedzi ndotenga airtime yakawanda. I noticed kuti ndaita nungo dzekubika dzimwe nguva. I go and buy my KFC. Ndanotice kuti ma airtime nema KFC andotenga nema take away, mari yakawanda. I need to start saving. I told myself I'm gonna get married in August. Then I started saving because I had a time frame. Ndichizandoda kuunganidza mari yakasvika pakadai so. Do the same. Cut on unnecessary expenditure, unnecessary expenses. Cut on things that you don't need. There are certain things that you don't even need. Make sure you've got a budget and stick to that budget. A lot of people have got my budget. I know you don't spend the but they don't stick to their budget. Stick to your budget. Stick to your budget. Once you stick to your budget, and even awareness kuti mari yacho rumbopinda imari. Kana uri kushanda mudzimai wakashanda, muri kuunganidza mari pamwedzi. How much are you earning every month? Muri kuena mari. Mukaibatanidza yosvika mari. Maziva kuti yosvika pamari. Sit down and also write your expenditure. I did a budget. I'll put a link to that video in the description below. When I did my budget, I noticed that I need about 18 to 19,000 rands every month to survive from South Africa. But panguva yoyo uri kuena 4,000 paunenge uchinzi uri employed. Then kune kungwavha kunozoitika kunofanira kukunzira mari yoyo kuma 16,000 kuti budget iite. So ziva kuti iwe uri kuwana mari, mudzimai wako ari kuwana mari, manyora pasi, you have a budget. Stick to that budget. Avoid impulse buying. Impulse buying ndekuti kwapinda mushopu wakutenga chakati waunza pamba, watenga dress rea uripfeke, wafika ka 1 wasiya, waita boots 15 ziri wardrobe. Avoid unnecessary expenditure so that you can be able to at least save something. And when you stick to your budget, urikurarama life yaunoziva kuti haukuzoenda over the money that your income. Chimwe chinhu, avoid unnecessary debts. Avoid kukwereta. Pane kamwe kamwe yakatinako kekukwereta. Unonokwereta with 3,000 rands mukore uno uri muSouth Africa, idzodzo ndo nharo dzakaoma. Ngoti ndangopindawo maBrazilian ndifanana nevamwe. It's not the time for you to be going for after 5,000 3,000 rand wigs now. And usakwerete. There are certain things that you don't even need kukwereta. Mind you kuti unofambirwa unzi wakakwereta ku 3. Mind you kuti pane mumwe anoti anchauya kuchechi kwenyu nekuti pana mai vakazokwereta vakauya vakakwereta dovi, mabhodhoro 5 edovi, vane 500 rand yangu yavakakwereta dovi. Avoid unnecessary debts. Izvozvo zvinokubatsira kuti uchigona kuseva the little that you can save and invest.
chinangwa chiri chekuti ugozotengawo kamusha kanonzi kako, ugozonovakawo 1 room 2 room kuZimbabwe dzinonzi dzako, nokuti kutaura pamusoro pekudzokera kumba, pamusoro pekuinvesta kuZimbabwe. Avoid unnecessary debts. Pane point anachifunga ipapo yoda kutontiza nene. Avoid unnecessary debts. Nandiudzo munhu ungatonzi une chikwere chenyama. Kuti pane mabeef ma 5 kg akabuda community ku Claywood kana kuti Montclair kana kuti Ameno ku Durban kana kuti kuma Joburg ku Joburg kutembisa pane mombe dzakaurawa paitengeswa ma 5 kg yebeef saka takangotorawo 5 kg. Ziva zvinhu zvaunokwanisa kutenga, ziva zvinhu zvaunogona kurarama usina. Kuti chikwere chakunetsa nekushungurudza, because the moment yaunokwereta nyaya kuti kuti handina mari yacho uri kutenda kuti pane paichazobva, but kana budget yako yakagara yakadhakwa kudhara, mari iyo ichabva kupi? Wotopedzisira wabreaka marelationships nevanhu vari munharaunda mako nekuda kwezvimwe zvikwere zvaunoita zvanga zviri unnecessary. So avoid unnecessary debts. Then the other thing is live within your means. When you're in the diaspora, when uri muSouth Africa muno, rarama zvinoenderana nekuwana kwako. If you don't earn like them, don't spend like them. Don't spend like them. Kana usingatambire yavanotambira, usashandise yavanoshandisa. And know your responsibilities. Kuti pawakauya kuno kuSouth Africa, what was the motive? Chii chakakuunza kuno? Number 1 yaive kuti ubete life yako. Uye yaive kuti kana wadzokera unoitawo musha wako, unoitawo panonzi pako. There should be a time frame. Pane patinofanira kuita come to a point yekuti unoziva kuti pandakauya kuzoshanda ndofanira kuzodzokera rini. Umwe mubvunzo wangu wandinoda kukubvunza kuti zvazvisina kumira zvakanaka muno muSouth Africa, zvazvakachinja pawakauya kuzoshanda, uchadzokera rini kumba? We talk of the healthcare system that I always mention in most of my videos. The things are no longer the same as they were back then. I remember ndakamboita challenge yezino. Rakaita ndakaruma kadombo zino ndokubva raboka. Apo tichida unofilwa zvikanzi no, we have to remove the tooth. Ndabviswa zino iroro pakaitwa process zvikanzi paita ma complications, ndasonwa magums. I paid 0 rand, nothing. Why? Because ndiri muno muSouth Africa ndinoshanda ndinozodi, but nowadays is it still the same? Am I even free and comfortable kuti ndoenda ku public hospital ndikarwara? Now we know from my doctors we go and pay 350 rand per consultation, per visit to the doctor. Why we are going private? Zvatosiyana, and mind you, mari yaunotambira haikwire. Inflation inogona kukwira ne 25%, but pay increase yako inokwira ne 2.5%. Wona kuti azvibalance. So zvaunotenga zviri kudhura, but mari inouya kwauri ishoma. So instead of us trying to go in my groups and convincing others that to say, South Africa kutori boo, South Africa kutori right, guys, good roads are there in South Africa, but what would they save us? Beautiful houses are there in South Africa. Kune gungwa, kune beach, kune chi, but what will they save us? Zvine chekuita nei noupenyu hwangu nemhuri yangu. We enjoy the facilities tozodaiso, but at the ultimate end and the ultimate goal ndeyekuti usakanga uchihambire zvinotaurwa nevanhu vekumanyika kuti chawakafambira kuno kwakanga kusiri kutaura mapicture. Uri kubishi, uri kupi? Hey guys, ndozoita kunge ndikuita hasha nekuita kunge ndikuparidza ndichitaura mavideos, because it's coming from deep down here. Ndikuzviitira hasha kuti chirume wakagara for 17 years but wakatadza kuvaka kumusha. Unongotaura zvaka cottage kwakavaka kuKwepwethe ka 5 room. That's nothing is compared to the number of years that I've been here in South Africa. Saka ndozviitira hasha, ndikana ndazviitira hasha ndoya pa Facebook ndotanga kutaura life yangu panapa kuitira kuti umwe munhu anenge abatwa aitwa hasha svotwe. Kana tasvotwa tese tofurirana kuti toitei nazvo. That's why tukuita group redu rehuku kuinvest kumusha group. Andira tiita hasha tese. So munhu anoziva panapa saka uri kuti udzirei enda wega ndatoya panapa kuti ndimbopopota pachannel yakanzi Godwin Chirume. Ndimbozvipopotera kuti ndaneta guys nekungoona vanhu vachienda kuZimbabwe vachivaka, ini ndaneta guys. Handisi kuziva kuti pressure yana vachi. I don't think kuti pressure, but it's a wake up call to say wait, hey, I'm not going to compete with them. Handisi kuzokompita navo, but ndiri kungozvibvunza kuti saka ndikuitei, saka ndaitei, saka ndikuitei muno. There's certain things, so zvikuti ukaenda kuZimbabwe unoona muKFC makazara mune queue. Kana ndenda kuZimbabwe, I can't afford KFC guys. The other day I met Manas, I was with Manas, we met Zigo. Then they were drinking their drinks. Then they said, pastor, mimi murudaka juicy, mimi masoft drink. Pinda KFC mnotenga. Drink rutangira pa $50. $1.50. That's 30 rand. I'm like, no. I can't afford. Ndichitofunga ndichatotenga KFC $5.50. Yes, that's 110
rand for 2 pieces dzenyama. But unoona makazara so. Unoona drive through kune mota dziri kuenda so. Unoona runotenga 2 pisa $5. I think chicken slice into $4 or $4.50. Just correct me in the comment section. $4.50, that's $9. That's 900 rand. When you come to South Africa, you end up 2 pizza, a chicken, you need my chips, actually KFC, you need a 39 rand. That's $2. You need $2. Which means power kutenga 1 ku Zimbabwe, kuno South Africa unotenga 2. Power tenga 2 ku Zimbabwe, unotenga 4, muri yangu yotokwana. Saka ndikaenda ku Zimbabwe ndoona kuti akomanaka kune vanhu vane mari, kune vanhu vari kugona kuafoda zvinhu. But tine mweya ini mufundisi vanhu kumba kwedu vanogara vachingochema vachingoti havana mari zvinhu zvakavaomera zvakadai. Ya mweya vanhu vekuzimbabwe. Vanhu vekuzimbabwe vanochema vanoita kunzi jema newaja. I was another guy recently kuita ma-errands mutown kungobva kudhena achipinda mutown kunotenderera anenge akaisa $1,000 padashboard mukati meme $1,000 ma100 nema20 $1,000 rema-errands rekuti togona kusangana nepolisi, togona kuzodii, togona tichida pa-parking tickets, tichida kuzodya $1,000 rap. That's 20,000 rand. Oh, when was the last time you could save 20,000? You know, inogara in my account. 20,000 inogara in my account. How many of you in South Africa we need 20,000 rand izvezvi muaccount mako? Yakangogara pakona. Yaungomirira kuti in case of emergency. Let me tell you guys, things are changing, things are not the same, and I don't know where we're going. But tinogona kuramba tingoita nharo. Ndataura guys, time zacho notozona kuti time zacho dzatofamba ndichingotaura. So I'll be coming here pa Facebook ndichizvipopotera. Mama videos andiri kutoita hasi ako ndangu. I will watch them ndichizvipopotera ndichizvifungisa. And when I say these things, amene pamwe mwana wachada kubatana neni kuti ngatiite. I want to be as genuine and as authentic as I can be. Kuti ndisina urongeka. Ine ndina mwana wari panapa wanga usina urongeka. But mukusarongeka kana kwedu ngatichibatane, tiwirirane, tifurirane kuti ngatifamba. Kumwe kwacho hakusi kuti izvozvo zvoda kutanga kutoita kuti tinoshanda zvakasiyana, tinowana zvakasiyana, maresponsibility atinawo akasiyana. Uri kuita nharo newe. Mukati mako mune kamwe kanotokuudza kuti you can do better. You have the potential to build your house. You can do better. Wakavarayirwa. Pane patakangochipotsa. Pane pataitadza. Pane patakatenga KFC. Tifanira kuisa mari yoyo pasai tinge simende. Pane pawakakoshesa pizza. Ukandoda large. Ndoda wedzerai. Ndoda maspay. Ndoda isai nika pineapple. Isai. Ukambatenga pizza $200 rand, which is $10. Yawaifanira kunge wakaseva. So Mwari ndibatsire kuti handisi kuti zvinyime. Vanhu ringotaura kuti ndiri kuzvipopotera. Kuti there are times when I enjoyed life, when I was supposed to just sit down and say, I need to plan this. But as I'm speaking to you this time, December 31, or even before, I'll be posting imba inenge yapera yakavakwa neni. I'll be posting bire cottage, pachingoziva kuti munhu ndenge chiposta imba isina bedroom 1, asine mabedroom anotangira pa2, ine dining, ine kitchen, ine matoilets yakapendwa, iri mujuraho, inenge chipostwa neni, kuti izvi ndo zvakaitwa nachirume. That journey is possible. Iwe uchange uchiposte musi wa31. Are you going to post a photo of you at the beach, relaxing at Ushaka Marine World? I'm with the family at this mountain. But in actual fact, things that bring you peace is having things that are called your own, having a place called your own, a house called your own. Can we not do it, guys? We can do it. We can do it. There are reasons for us not to do it. There are reasons for us not to move back to Zimbabwe. But I feel we can do it. Go funga zvikuitwa nedhudhula. Funga ma-crime iri kuitika. Funga kushudhwa kuri kuitwa vanhu. Funga kuti mabasa kwacho havatatide. Funga kuti haugoni kutaura shona mukombi. Ndikakufonera ndiri vamwe vanhu vandombofonera so nevana kana vekuchechi. Ndangobvunza kuti saka chechi mazuva unodii? Unonzwa mwana, so at the moment I'm in the text, I'll just give you a call. Iwe ndiwe Suzeni kutaura chirungu. Panozongopedza unzoti baba makari sorry ndazimazofona paipa ndiri mutext. Can we live a life where you don't want to show who you are in public? We have to hide your identity so that people can treat you in another way. I might not be moving to Zimbabwe now, today, tomorrow. I might not be moving this year, next year, or whenever. But
my mind is already moved, it is there. And as we prepare and lay the ground and the foundation, kuti tinowana a good welcome in Zimbabwe, tinowana pekusvikira pakanaka, I'm willing to take you through that journey. Tifambe tese. Nhasi handautaura zveku-UK. But ndikaita research yangu, ndichataura zveku-UK. Ndichanyora pasi, ndichaita video, ndichitaurawo zviri kuitika ku-UK. Ku-UK yuku, angova majasi nemajews. Pamwe pacho tombodawo kuti pamafacebook penyu utumirawo foto inorakidza paunoisa musoro kana wakurara. Ngoti apa ndo pandinoisa musoro wangu kana ndaakurara. Especially timu rangu riri paJozi. That riri kuita nharo, uri kuita nharo newe. But unyatsoona kuti pandorara pana papaita. Hausi comfortable kungotirakidza yard yepaunogara, kungotirakidza face yepamba paunogara. Why? Because unoyatsonzwa kuti ndoda kuti ndirakidze vanhu the fake side, so that they know kuti hakusi munhu wese anofanira kungoziva kuti urikutambura, asi munhu wese anofanira kungoziva kuti zvinhu zviri kufambira. Uri kusvikira rini tichingoita nharo, kusvikira rini tichingorwisana nepfungwa dzedu dziri kutiratidza kudhara kuti zvinhu zvakatochinja. You're going to the weekend, think about it. I'm muchaona video in after 5, 10 years, 20 years, 30 years, even 50 years when I'm gone. Zvifunge uri kudiaspora ikoko. What am I doing at home? Chakandiunza kuno, haisiro chakuitika futi here kuno, ndikana chaitika kuno, ngachindipushire kuti ndidzokere kumba. Lendi iri kupera, kasatonobata yako izvezvi mawanako. Kasatotenga pako mawanako. Zviitewo izvezvi pari kuitawo vamwe. Ndikudai guys, that's why ndiri kuenda nyaya dzangu papublic panapa. That's why ndiri kuzvipopotera pane vanhu. That's why ndiri kuzviencourage pane vanhu. But through this life yangu yandiri kuita inoyi, uchatodzidzawo chimwe chinhu, uchabata chimwe chinhu. Ndokumbira usiye waisa comment mucomment section. Usabva waisa comment section. Wakazomuka rini, wakazopepuka rini, wakatanga kuvaka rini, wakapedza here kuvaka. Tiri kudzokera kuZimbabwe rini, ndipindirewo mibvunzo iyoyo mucomment section. Zviitire zvakanaka. Kana makavaka ndibateiwo ndiuye kuzoona kwamakavaka. Ndirakidze vamwe zviri kuita vana vevamwe vanhu. Tingoti wow, beautiful, zvakanaka, so nice. Timbokuombererai maoko. Mangwana tizoombererwawo maoko. Zvitipe shungu, zvitipe kushanda nesimba. Zvitipewo kumuka mangwanani. Tichinoitawo zvinochinja upenyu hwedu. So I'll keep on bothering you on this channel. I'll keep on saying even sometimes the same things over and over again. I'll keep on saying it, until zvaita. Amwaiparidza chingoti tendeukai. Vanakati, mari dzenyu yangu ramba imwe chete. Anzi handiregedze kuparidza nyaya yekutendeuka kusvikira matendeuka. Handiregedze kutaura nyaya relocation kusvikira warelocate. Bata foni yako, enda pacalculator. Chimbotanga kucalculator uone kuti izvezvi, is it worth it to be staying where you are staying? It's better to go home and start on the ground and do it. Zita rangu ndonzi Godwin Chironi. I hope you have subscribed to this channel and click the like. Ngatisangane zvakare in my next video. Go and research the word Nharo. Uchaona zvarinoreva. God bless you. Peace.